Eita, minha gente, é chuva, muita chuva. Graças a Deus, hoje 6 de março de 2022. Graças a Deus as chuvas parece que agora vão melhorar. Vocês podem ver aí muitos relâmpagos. É o segundo vídeo do dia, agora à tarde. Quem assistiu, né? Nós postamos um vídeo mostrando umas formações. Aqui o cano está descendo tanta água que transborda pela calha. Olha, muitos relâmpagos, graças a Deus. Uma boa chuva.